Hello everyone, this is IT 201 Graphical Design Applications and I am Nayanajit Ariyaratne. In this course we are going to learn about how to design a graphic, and in this course we will be using Adobe Photoshop CS6, and as the textbook we'll be using Adobe Photoshop CS6 Bible, and it is available to download on your learning management system, and also you can search their website adobe.com, and there are many tutorials on that web page, and also you may find many books and websites of tutorials and some 3D materials for your practical knowledge. And let's start with what is a graphic. And graphic means creating a sort of image or design on a surface, and that means surface means it can be a paper, canvas, a wall, or any surface that you can use any material to create a drawing or image. And here we are going to use a computer to design the graphic, a software. So on that interface we'll also use the word canvas for that the surface. Okay. අපි මේ කෝස් එක IT 201 graphic design applications අපි මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ graphic එක design කොහොම කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. මේකදී අපි පාවිච්චි කරනවා Photoshop CS6 කියන software එක. එතකොට මේකදී ඒ software එකටම තියෙන text box එක අපි මේකදී මේ course එකට text book එක ඇතුළේ පාවිච්චි කරනවා Adobe Photoshop 6 CS6 Bible එක. මේක ඔය කට්ටියගේ course page එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ළඟට tutorial තියෙනවා ඒ adobe.com කියන website එකේ Photoshop වලට දාලා. ඊළඟට තව ඕන තරම් web pages පොත් තියෙනවා download කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් නිකන් බලන්න පුළුවන් tutorial කට්ටියගේ practical දැනුම වැඩි කරගන්න. ඊළඟට අපි computer graphic එකක්, ඊට කලින් graphic එකක් කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් මොනවා හරි මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි මතු පිටක කරන මොකක් හරි රූපයක් හරි design එකක් හරි කරන එක හදන එක තමයි graphic එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ surface හැටියට අපි ගන්නවා බිත්තියක්, canvas එකක්, කොලයක්, ඒ වගේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Photoshop වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ අපේ design කරන ඒ surface එකට අපි පාවිච්චි කරනවා තමයි canvas කියන එක. එතකොට මේකදී අපිට මොකක් හරි හැඩ, අකුරු, රූප සටහන් ඒ වගේ ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අනිත් graphic එකක් design කරනවා වගේ වෙන මොකක් හරි පාවිච්චි කරලා computer එකෙත් අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට computer graphic කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් computer graphic is a subfield of computer science. That means computer science, computer graphic, you can find a separate course on computer graphic. Means how to generate a graphical symbol or graphic in a computer, and that means it says digitally synthesizing or manipulating visual contents. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි digitally graphic එකක් හදන එක හරි තියෙන එකක් වෙනස් කරන එක හරි. computer graphic කියන්නේ pictures and films created using computers. කියන්නේ computer එක පාවිච්චි කරලා image එකක් හරි පින්තූරයක් හරි film එකක් හරි හදන එක. For this we have to use a set of programs or applications, and to generate graphic there's a separate system in the computer,
And this kind of graphic design application, they also use that existing program for their graphic generation mechanism, and sometimes they use some additional hardware and additional programs. And depending on the existing, most of the computers have the basic set of components, hardware and software to generate graphic. And if you need further advanced options, you can attach additional hardware like additional VGA card, or you can install another software like that. And as graphical design applications, now here in this course we will be using Adobe Photoshop CS6, and in Windows environment you can find simple programs like MS Paint, and most of the operating systems, Windows and Linux, they have that kind of simple software for generating graphic. And now in this course we will be using Photoshop. It is a commercial software, and there are some alternatives we can find. They can be download free and can be installed on any operating systems most of the time. Example is GIMP, GIMP. You can find it in any Linux system. And the basic thing is you have to understand the behavior of the software and their tools and options. Then you can use any software for graphic design. Most of the time the difference between those programs are the shape of the tool, and the difference between option, how to select an option. Those are the only difference. The behavior and the techniques of that particular tool is same. එතකොට graphic design වලට මෙතන පාවිච්චි කරනවා Photoshop කියන එක කියලා කිව්වමම අපිට Photoshop නැත්තම් අපි Photoshop සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. ඒක නැති වුණොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි design එකකට නම් MS Paint වගේ Windows වල තියෙනවා, Linux වල තියෙනවා GIMP කියලා. ඒ වගේ free පොඩි software තියෙනවා, ගොඩක් ඒවා download කරලා install කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකදී graphic design කරනකොට දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඒ tools පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක. එතකොට ඕනේ software එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට design කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට software වල වෙනස් වෙන්නේ ඒ tool වල තියෙන icon එක ආය option select කරගන්න තැන්, ඒ වගේ දේවල් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නැති වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට මූලික දේවල් එකම තමයි. එතකොට එකක මොකක් හරි tool එකක් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනිත් එකේ අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ tool එක හරියට පාවිච්චි කරන විදිය, වැඩ කරන විදිය ඉගෙන ගත්තොත්. එතකොට අනිත් ඒවාගේ tool එක හොයාගන්න ලේසි, පාවිච්චි කරන්නත් ලේසි. එතකොට after creating a graphic we have to save it, and in a computer everything is a file. So after creating the graphic design we have to save it. And when you're saving these files in a computer, we have to consider some things. We can actually directly save all the details to a file, or we can use some techniques like compress. Compress means reducing the size by omitting some details or cutting off some details. And there are two file types, compress and uncompress. Okay. Compress means we save the file after using a compression
mechanism or by applying a compression algorithm. And by using that we can reduce the file size, and if you open that file, then if you double click on that file, it will be extracted to view the file automatically by the operating system or by the software that we are going to use. And uncompress means save the file as it is, and if it is a compressed file, most of the time we'll be degrading quality or some details. But if it is uncompressed, we can preserve the quality or details, but the thing is the file size will be larger. And also when using uncompressed files, we can also preserve the quality by the same algorithm. Instead of cutting off some details, we can preserve them, but only difference is it will be compressed. And if you when you use that compression method for a file or compressed file type, it is comparatively somewhat faster than other uncompressed file type. And also when you are compressing the files, we can compress it, I told you that without losing the quality. It is lossless compression, that means the quality won't be degraded. And lossy, that means we can cut off some details or cheat and throw away some data from the that image, like converting an audio file to a MP3 file. In that method we will be removing or omitting some details that we can some sounds that we can't hear. අපි ෆයිල් සේව් කරනකොට මේ ග්‍රැෆික් ෆයිල් ගැන කතා කරනකොට ෆයිල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා, compress uncompress කියලා. compress කියන්නේ ෆයිල් එක අපි size එක අඩු කරලා සේව් කරනවා, compress කරලා. එතකොට මේකෙදී අපිට ඉක්මනට ෆයිල් එක මෙමරි එකට ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. uncompress හැටියට දානකොට ෆයිල් එක හැමම සේව් කරනවා. එතකොට ෆයිල් එකේ size එක ලොකුයි. එතකොට compress කරොත් අපේ hard disk එකේ අඩු ඉඩක් යන්නේ. ඊළඟට compress කරනකොට සමහරවිට quality එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් quality එක අඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න, කියන්නේ lossless compression කියන එකෙන් quality එක අඩු වෙන්නේ නැතුව compress විතරක් කරන්න. lossy compression එකේදී අපි quality එකත් අඩු කරලා save කරනවා. මොකද සමහර වෙලාවලට සමහර දේවල් අපේ ඇහැට පේන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ෆයිල් එකේ save කරා කියලා සමහරලාට තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඒවා නැතුව සේව් කරන්න ඕන. උදාහරණයකට ඔය දන්නවා MP3 ෆයිල් කියලා ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඉන් කරන්නේ wave ෆයිල් එකක් අපිට ඇහෙන්නේ නැති ඒ කොටස් එහෙම අයින් කරලා පොඩි ෆයිල් එකක් හැටියට සේව් කරන එක. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් අපි කරන්නේ. එතකොට ඕනනම් කම්ප්‍රෙස් කරන එකත් lossless හැටියට quality සේරම හොඳට තියෙන විදිහට සේව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි graphic file එකක් ගත්තාම graphic file එකක් හදන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා, raster ක්‍රමයයි vector. raster and vector. This raster method, we have this kind of mesh, and in that mesh you can see kind of a square shape, small particles, and they will be filled by a single color according to the shape of the object. Then now here you can see a small this smiley face. And if you zoom that image, you can see something like this.
You can hardly identify the smiley face, but it has the shape. And in these margins you can see some sort of square shape small particles. They are called pixels. It is the basic component of this raster image. And to get a higher quality in this raster method, we have to use, or we have to divide the image into a larger number of pixels. And this particular pixel can only be filled by a single color. You can't use two colors for a single pixel. It can be filled by a single color. And please try seeing some images and open it with Windows and zoom it to a higher zoom in level. Then in some images you can see that these kind of square shapes will be appeared, and they are called this pixel. And in some images you can see that you can't see this kind of shape of a particle. That means in that image it has a higher number of pixels. That means quality is higher. And in vector method we'll be using a set of path data. And in mathematical in mathematics we have a component called vector. It's kind of a function, and by applying or substituting some values we can create different shapes. Let's say if you want to draw a point, it's simply a dot. It has a function. And if you want to draw a line, it can be created as a function. And by changing the values of that function, you can draw different lines with different sizes in different places. And like that, you know that there are several geometrical shapes. The basic thing is point, then line, circle, triangle, square, rectangle, like that. All of them can be drawn by using a function called vector. And by using this function and by using color data, we can create a shape, and by combining those shapes we can create an object. And that is the basically the behavior of vector method. අපි raster කියන එකේදී අපි පාවිච්චි කරන images වල තියෙනවා raster vector කියලා වර්ග දෙකක්. මේකෙදී raster කියන එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා අපි structure එකක්, image එක කොටස් වලට බෙදලා ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි කොටස් වලට බෙදනවා. හරියට අපි අර ප්‍රස්තාර අඳිනකොට පාවිච්චි කරන කොලයක් වගේ. ඒකේ පොඩි කොටු තියෙනවා. අපි ඒ කොටුවක් පුළුවන් එක කාලයකකින් fill කරන්න. තනි කාලයකකින්. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ ඒ මොකක් හරි හැඩේන විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකක හැඩේන විදිහට මේ කොටස් fill කරන එක. එතකොට මේ උදාහරණයේ තියෙන එක බැලුවොත් එහෙම කට්ටියට පේනවා. මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාටින් කොටු ටිකක් fill කරලා තියෙනවා. මෙතන කහ පාටින් fill කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මේ පාට දෙක වෙන් වෙන තැන අපිට මේකේ බලපුවම පේන්නේ සුදු පාට කොටසක් හැටියට. හැබැයි මේකේ බලපුවම කට්ටියට පේනවා ඒකේ සුදු පාට තියෙනවා, ලා නිල් පාට තියෙනවා, ලා කහ පාට තියෙනවා. ඒ වගේ සුදු පාට විතරක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට අපි මේක අපේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක බලපුවම පේන සුදු පාට කොටසක් වගේ. එතකොට මෙතන තියෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන ස්මයිලි ෆේස් එකේ බැලුවොත් ඔය කට්ටියට පේනවා. ඒක zoom කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ කොටු. ඒවා කලර් වලින් fill කරලා තියෙනවා. කහ පාටින්, කළු පාට, සුදු පාට ඒ වගේ. මේක මේ අපි zoom කරලා තියෙන, කියන්නේ විශාලණය කරලා තියෙන. එතකොට මේ වගේ පික්සල් බලා ගන්න පුළුවන්.
කට්ටියත් ඉමේජස් කීපයක් අරගෙන මේ වගේ Windows වලින් ඕපන් කරලා නිකන් ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරලා බලන්න zoom කරලා එතකොට මේ වගේ සමහර ඒ වගේ පික්සල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒ වගේ පික්සල් පේන්නේ නැති වෙයි. ඒ පික්සල් ඉක්මනටම zoom කරපුවාම පේනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ පික්සල් ගාන අඩුයි. zoom කරපුවාම පික්සල් පේන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ පික්සල් ගාන වැඩි. එතකොට මේක මේ තියෙන පොඩි කොටස් එහෙම නැත්නම් පික්සල් ගාන අනුව ඒක අපිට තියෙන ක්වොලිටි එක ගැනත් කියන්න පුළුවන්. පික්සල් ගාන වැඩි නම් ක්වොලිටි එක වැඩි, පික්සල් ගාන අඩුයි නම් ක්වොලිටි එක අඩුයි කියලා. අනිත් වර්ගයේ වෙක්ටර් එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ මැත්ස් වල තියෙනවා වෙක්ටර් එහෙම නැත්නම් දර්ශක කියලා සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ තියෙන අපි මොනවා රූප අඳින්න පාවිච්චි කරන දේවල් ඕනම එකක් හදන්න. උදාහරණයක් හැටියට එක ලක්ෂයක් පොයින්ට් එකක්. ඒ වගේ එකට සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ තියෙන අංගයන් වෙනස් කරාට පස්සේ එක එක තැන්වල ලක්ෂය අඳින්න පුළුවන්. ඉරක් අඳින්න ඕන ඉරට ඒ සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ඒ අංගයන් වෙනස් කරලා ඉර සයිස් එක තියෙන තැන ඒවා සේරම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෘත්තයකට, ත්‍රිකෝණයකට, සමචතුරස්‍ර, ඍජු කෝණාශ්‍ර ඒවට සමීකරණ ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට මේ කලර් එහෙම නැත්නම් පාටට අදාළ ඒ data අරගෙන අපිට මේ වෙක්ටර් වල අපි graphic හදන්නේ. එතකොට මේකෙදි හැම වෙලාවෙම අර වගේ අර කැල්කියුලේෂන් එකක් වෙලා වෙන හන්ද මේකේ quality එක වැඩි. ඔය වැඩි තියෙන vector graphic පාවිච්චි කරනකොට we need high amount of computer resources. That means if you are designing the graphic in vector method, then we must have a kind of a sophisticated computer with kind of powerful CPU, higher RAM or memory, and also it is better to have a separate VGA and also a larger disk space and things like that. But අපි vector graphic එකක් එහෙම හදන්න යනවා නම් අපේ computer එක හොඳ computer එකක් වෙන්න ඕනේ. CPU එක එහෙම නැත්නම් processor එකේ power එක වැඩි, RAM එක ගොඩක් තියෙන, hard disk එක ඉඩ තියෙන එකක් වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ quality එක හොඳටම තියෙනවා. කොච්චර zoom කරත් අර වගේ අර පොඩි කොටු වගේ අර pixel වගේ පේන ඒ වගේ එකක් නැහැ. Next, the file formats or file type. And since we have two graphic methods, raster and vector, we may find two separate file types. First one is in the raster type we may find this kind of set of file types: BMP, bitmap, TIF, JPG, a very common file type, JPG or JPEG, GIF and PNG. Nowadays we'll be using most of the time we are using this format, PNG, portable network graphic, in web pages and many other places. It has some advanced features than JPG. And as vector file types, EPS, AI, PDF, SVG, DXF. අපි graphic එකක් හදන ඒ වර්ග දෙක raster vector කියන එකට අදාළව file type බැලුවොත් raster පැත්තේ තියෙනවා BMP, TIF, JPG, GIF, PNG කියලා. එතකොට JPG කියන JPG, JPEG කියන ඒවා අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා image file type හැටියට පොදු වගේ file type එකක්. ඊට අමතරව මේ GIF කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට PNG කියන එක මේ JPG එකට වඩා web pages වල හැම images දාන්න portable network graphic කියන එක. එතකොට vector කියන පැත්තේ තියෙනවා EPS, AI, PDF, SVG, DXF කියන file type ටික. එතකොට මේකෙන් වම් අත පැත්තේ තියෙන වගේ quality එක අපි save කරනවා. මේ හොඳට තියාගන්න ඕන නම් file එකේ pixel ගාන වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට file එකේ size එක වැඩි වෙනවා. vector පැත්තේ තියෙන වගේ quality එකේ එහෙම මොනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් zoom කරන්න පුළුවන්, size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. Okay,
Graphic file types, brief description about the common file types that we are using in this graphic design and in a computer. First one is JPG, JPEG. JPG or JPEG means Joint Photographic Expert Group. They have developed these file types. Most commonly used file type, and it has about 60 million color support. That means more than enough for our designs. And also this is kind of a universal file type. That means many operating systems identify it as an image and support or the compatibility is there. And also we can use this file type in any system like web pages with any graphic design applications. Also less disk space. That means to save a JPG file, it will take less amount of space in hard disk. JPEG මේ ෆයිල් ටයිප් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ෆයිල් ටයිප් එකක් ගොඩ දෙනෙක් දන්න එක. ඒතර මේකෙදි හොඳ ඉමේජ් ක්වොලිටි එකක් තියාගන්න පුළුවන්. කලර්ස් මිලියන 16.8ක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනකටත් වඩා ඩිසයින් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කලර්ස් ගානක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් ඩිවයිස් වල වැඩ කරනවා. ඕන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් graphic design software වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි hard disk ඉඩ ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ෆයිල් එකක් සේව් කරන්න සාපේක්ෂව. ඊළඟට the next one is JPG 2000, an earlier version of JPG. You may find this file types and also you can convert it into another. JPG 2000 කියන එක පරණ file type එක JPG එකේම එකක්. එතකොට මේකෙදී අර color support එකේ මාරකට වඩා සමහරලාට අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර option සමහර තැන්වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේ JPG, JPEG කියන එක. The next file type is Photoshop or PSD. This is owned by this Adobe Photoshop or Adobe company. All the designs that you are creating using Adobe Photoshop will be saved as PSD file. Then we can convert it to another. And when you are designing a graphic, you may have to use some different components like part of another image or an image and a shape like that, and they will be saved in PSD file as separate layers. That means you can edit them later. Okay. And the PSD is the only file type that you can fine tune or adjustment later. That means you can edit the design later, and it contains or maintains a full image data in some earlier, that means very first Photoshop version. If you design a graphic, then you can save it, and the second time after opening that file, if you do any modifications and save it, then you can see you will lose some amount of quality. Nowadays in this latest versions, it doesn't have that disadvantage. You don't have to worry about losing the quality while you're saving the file. PSD නැත්නම් Photoshop කියන file type එක අපිට file එක save කරන්න පුළුවන්. Photoshop file එක PSD හැටියට මූලිකව ඊට පස්සේ අපිට ඕන එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපේ design එකේ තියෙන හැම detail එකක්ම save වෙනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මොන හරි images මොකක් හරි දෙයක් ඇන්දොත් එහෙම මොකක් හරි shape එකක් ඇන්දොත් ඒව හැම දෙයක්ම වෙනම කොටස්. ඒවට අපි කියන layers කියලා layers හැටියට save වෙනවා. save කරලා ඉවරලා පස්සේ open කරොත් අර කොටස් ටික වෙනම තියෙනවා. අපිට edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම save කරනකොට quality එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මුල්ම version වල ගොඩක් වෙලාවට එකපාරක්
ඩිසයින් කරලා සේව් කරලා ආයෙත් ඕපන් කරලා සේව් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට quality එක අඩු වෙන එක වුණා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරමක් edit කරලා සේව් කරන්න පුළුවන්. quality එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකදී we can select this kind of 8, 16 and 32 kind of factor called bits per channel. By using that we can increase the quality of the image, or we can increase the range of the colors that we are using for this design. මේකදී අපිට Photoshop වලදී මේ 8, 16, 32 කියලා මේ අපි ඒක photos design කරනකොට select කරන්න තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට select කරගන්න තියෙන colors වල range එක එහෙම වැඩි කරන්න. මේකේ අතර මේ 8 කියන එක ඕනවටත් වැඩි තියෙන එක වැඩි කරාට පස්සේ ෆයිල් එකේ size එක වැඩි වෙනවා. Next file type is TIFF, an alternative for the PSD. It also preserve the layers and all the details. PSD එක වගේම එකක් තමයි TIFF කියන එකත්. ඒකේ තන විදියටම layers තියෙනවා. එතකොට මේ PSD and TIFF, they can't be used in normal file types. That means they only support with that Photoshop and some other graphic design applications. We can't include PSD or TIFF files in a web page. PSD TIFF කියන ඒවා මේ සාමාන්‍ය අර software එකම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේකෙන් හදපු image එකක් අපිට web page එකකට එහෙම දාන්න බෑ. වෙන එකට convert කරන්න නැතුව JPG එකේ convert කරන්න නැතුව. Okay, this one CompuServe GIF or GIF. This is developed for website and has a limited set of colors, about 256, and the file size is smaller. And you know that if you open a web page, all the details need to be downloaded to your computer. So if you are using an image, a larger size image, then that means it uses the your bandwidth to download onto your computer. So instead of using that kind of files, we can save it in this GIF format. The file size will be smaller and easy to transfer. So also this file type will be used for this purpose, like creating a small button, link and some icons on web pages. And also we can include some animations. මේ GIF කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි ෆයිල් හදන්න වෙබ්සයිට් වලට දාන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අඩු කලර්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. එතකොට ෆයිල් එකේ සයිස් එක අඩුයි. අපිට වෙබ් පේජ් එකක් වයින් බලනවා නම් ඒකේ තියෙන ෆයිල් එකේ සයිස් එක වැඩි නම් අපි මේ වෙබ් පේජ් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක. එතකොට ඒ කියන්නේ අමතර වැඩි මුදලක් යනවා. එතකොට මේ ෆයිල් ටයිප් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ ෆයිල් එකම අඩු සයිස් එකකින් අඩු ෆයිල් සයිස් එකකින් සේව් කරන්න. එතකොට ඉක්මනට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකත් වැඩිපුර යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක අපිට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ බටන්ස්, වෙබ් පේජස් වලට බටන්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ලින්ක් එකකට දාලා ඉමේජ් එකක් අයිකන් එකක් වගේ හදන්න. එතකොට පොඩි ඇනිමේෂන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේකට. එතකොට මේක අර JPG වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් quality ඕනේ නැත්නම් GIF කියන එක අපිට JPG වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Next one is PNG or portable network graphic. It is designed to replace the GIF file format. And also you know that if you are using JPG, when designing that image, we can include some transparent areas. That means there are no colors or anything in that area. It need to be visible through. But the JPG file has a kind of poor support for the transparency. So in this PNG file type, it has full support of transparency. That means if you include
it on a web page, you can see through that. And it has about 16.7 million color support, and there are two versions, PNG 8 and PNG 24. PNG 8 for it's for GIF images, PNG 24 for JPG images. That means you can replace GIF files with PNG 8 format and JPG with PNG 24 format. And also web browsers, they have this support, this PNG support, PNG format support. That means you can include PNG file type in a web page, and you can also include JPG and GIF. And now those two formats, GIF and JPG, is being replaced by PNG. ඊළඟ ෆයිල් type එක PNG කියන එක මේක JPG වලටයි GIF වලටයි වෙනුවට ආපු එකක්. එතකොට මේකෙදී තියෙන වාසි තමා JPG වලට වඩා අර transparent, එහෙම නැත්නම් විනිවිද පේන එක එහෙම support කරනවා මේකේ. අපි JPG එකෙන් විනිවිද පේන කොටසක් තියෙනවා නම් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඒක හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට PNG එකේදී අපිට පුළුවන් JPG එකක් දැම්මොත් ඒකෙන් පේනවා. උදාහරණයකට අපි වෙබ් පේජ් එකකට එහෙම දැම්මොත් ඒ විනිවිද පේන තැන් වලින් පිටිපස්ස බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ තියෙන මේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා, PNG 8 PNG 24 කියලා. PNG 8 එකෙන් GIF image වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 24 PNG 24 එකෙන් එක JPG වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් web browser support එක තියෙන මේ format එකට. එතකොට අපිට මේ JPG GIF වෙනුවට මේ PNG කියන file format පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one is bitmap, file type developed by Microsoft for Windows operating system. මේක හදලා තියෙන Windows operating system වලට Microsoft ලා. එතකොට මේක Windows වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් compress කරපු නැති file type එක, non compressed file type. It doesn't have support operating systems other than Windows. It means you can't open bitmap. Sometimes you can't open bitmap Mac or Linux computer. And this one, raw. Raw files has multiple extensions. That means a raw file can be in different file type. Raw is just a category. And this professional camera or CMOS digital cameras, all the details will be saved in a raw file. That means it will be saved as it is. Then we can convert it into another file type to JPG, to PNG, to GIF by using the device or by using an application. And this one is for the compatibility with the camera. It makes easier to work with. That means with this file type it works faster, and it will preserve the data or quality. And the file size is larger since it has all the details. raw කියන file type එක, raw කියන එක file type එකට අමතරව raw කියන්නේ category එකක් කියලා කිව්වොත් හරිය. එක එක file type තියෙනවා මේ raw කියන එකට වැටෙන. ඒතර මේක ගොඩක් වෙලාවට CMOS නැත්නම් professional camera වල file එක save වෙන්නේ මේ type එකෙන්. අපිට ඒක ඊට පස්සේ convert කරගන්න පුළුවන් වෙන file type එකකට, JPG වගේ. මේක හදලා තියෙන්නේ ඒ තියෙන data සේරම save කරගන්න, details සේරම save වෙන විදිහට. එතකොට අපිට ඒ camera එකේ ඉක්මනට වැඩ කරන්න පුළුවන්, data loss එක අඩු කරගන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ file type තියෙනවා ඒ device එකෙන් එළිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට මොකක් හරි software එකක් හරි ඒ device එකම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා convert කරන්න.
එතකොට ෆයිල් ෆෝමැට් ඒ ඩිවයිස් හදන කට්ටිය තමන්ගේ රෝ ෆයිල් ටයිප් එකක් මේන්ටේන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් කොමන් රෝ කියන ටයිප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තොර මේකේ හැදෙන ෆයිල් එකේ සයිස් එක ගොඩාක් ලොකු සයිස් එකක්. සමහරලාට මෙගාබයිට් ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. 100ට වඩා වැඩි එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒක වෙන එකට කන්වර්ට් කරලා පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට portable bitmap, a basic file bitmap which created to for these portable devices, and it has only support in Windows platform. මේක bitmap වල portable කියලා වෙන මේකක් portable device වලට දාන්න. ඒතකොට Windows ඒව විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා wireless bitmap කියලා. Another thing for wireless devices. And encapsulated PostScript. This this can be a raster or vector. That means you can save a raster design in this format, also vector design in this format. And file size is larger, and මේකේ අපිට ඕන විදිහට සේව් කරන්න පුළුවන්. raster එකකුත් සේව් කරන්න පුළුවන්, vector එකකුත් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ෆයිල් සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Photoshop PDF එක Adobe Photoshop ලගේ owned version එක කට්ටියකම මේ file type එක. It can contain both vector and raster images, widely accepted as standard file format across all OS. That means kind of a universal file type. You can open nowadays you can open a PDF file using a web browser like Internet Explorer basically, or another file type, Google Chrome, Mozilla Firefox, like that. And most of the time we use this format to save files as an image. That means you can convert a Word document into PDF format, and without using an editor you can't modify the content. It will be saved as an image. And PCX, or personal computer exchange, another format in DOS or Microsoft format, and it will be being replaced by GIF, PNG and JPG. පරණ ෆයිල් ටයිප් එකක්. මේකත් මේ Microsoft ලා හදපු එකක්මයි. මේ JPG PNG කියන එකෙන් මේක රිප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. Now, what is color? Another important thing in graphic design, we have to use colors. Basically, the color is called as the sensation on the eye of the way that object reflects or emit light. ඒ කියන්නේ අපිට color එක කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් උඩ ආලෝකය වැටෙනාට පස්සේ ඒකෙන් පරාවර්තනය වෙන ආලෝකය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් පිට කරන ආලෝකය වෙන්න පුළුවන්. Okay. Depending on that we can see different colors. අපිට ඒක අනුව අපිට පේන color එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. And there may be some color patterns. Color pattern වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ color කීප එකක. The colors we use for coloring is different than colors in light. Okay. In coloring we use 3 basic colors: blue, yellow and red. Absent of any color is white. Combining all the colors we can create the color black. සාමාන්‍යයෙන් පාට කරනකොට පාවිච්චි කරන මූලික වර්ණ තියෙනවා නිල් කහ රතු. මොනවා කලර් එකක් නැහැ කියන එක අපි සුදු පාට කියලා කියනවා. ඔය කලර් සේරම එකතු කරලා නිල් කහ රතු කියන තුනම එකතු කරලා පාට කරොත් අපිට කළු පාට හැදෙනවා. But
in natural light has 7 basic colors, and we can see them in this natural phenomena called rainbow. Okay. And අපි ආලෝකය පැත්තට ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මේ වර්ග එකේ වර්ණ 7ක් තියෙනවා ආලෝකේ. එතකොට ඒක අපිට වෙන් කරලා පේන එකම එක තමයි මේ ස්වභාවික ක්‍රමයක් තමයි දේ දුන්න කියන එක. ඒකේ අපිට පාට ටික පේනවා. To represent color in a computer, there are models and methods. In a model, it uses a set of basic colors called channels, and mixing those colors, we can create other colors. And these channels will be divided into levels, or by we can use percentage. And by mixing those channels, we can create other colors. අපිට මේකේ Photoshop වල එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකේදී පාවිච්චි කරන color models කියලා ඒකදී අපිට පුළුවන් basic color එකක් හරි කීපයක් හරි පාවිච්චි කරන්න කරලා ඊට පස්සේ එකම color එක කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා levels කියලා. එතකොට මේ level එකක් හරි ප්‍රතිශතයක් හැටියට හරි අරගෙන අපිට තියෙන channel ගන්න බෙදලා එකතු කරලා තව පාටක් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට අපි පාට කරනකොට අපි කොළ පාට හදා ගන්න පාවිච්චි කරනවා කහයි නිලුයි. ඒ වගේ මේකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කලර්ස් දෙකක් එකතු කරලා තව කලර් එකක්. එතකොට කොළ පාට අපි පාට කරනකොට කොළ පාට ලා කොළ හදන්න ඕන නම් අපි ලාවට කහ පාටට පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට නිල් පාටත් ලාවට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකෙත් ඒ වගේ අර නිල් පොඩි ප්‍රමාණයක් කහ පොඩි ප්‍රමාණයක්. අපි ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් වලට කියනවා levels. එහෙම නැත්නම් percentage කියලා. In Photoshop, we can find this kind of color modes. First one is bitmap, then grayscale, duotone, index color, RGB color, CMYK color, lap color, and multi-channel. Let's see what are the colors and how they works. First one is bitmap. In this color mode, it has two possible levels, black and white. There are only two colors, black and white. Then, like this illustration, you can see here the background is in white. Then you can see some objects, not all the surfaces are filled with black. In this area you can see it is totally black, and like here it is black and white, and it can be said as a series of black dots on a white background. මේ bitmap කියන එකේ අපි පාවිච්චි කරන කලර්ස් දෙකයි කළුයි සුදුයි. එතකොට අතරමැද පාටවල නැහැ. මේකේ තියෙනවා වගේ අපිට මේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු ඩොට් වලින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් තියෙන්නේ. එතකොට සමහර තැන්වල මේ වගේ තනිකරම කළු පාටම තියෙනවා එක දිගට. මේ වගේ තැන්වල මාරු වෙ තියෙන පාට. එතකොට sometimes in this kind of method some objects can't be clearly identified. එතකොට මේ වගේ සමහර ලාවට මේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් වල තියෙන ෆීචර්ස් එහෙම හරියට අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. කලර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන හන්දා. Okay, the next color mode is grayscale. Grayscale has one channel, but it has multiple levels, 256 levels. The color channel deviate from white to black, and that channel will be divided into 256 levels. So the starting color is white, ending color is black. All other are variants of black and white. That means all the other colors are
created by mixing black and white. And unlike the bitmap color mode, objects can be clearly identified. Only thing is the loss of natural color. And displayed this particular color in a particular place, it's identified as a gray color or gray level, gray value. මේ grayscale කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ colors දෙකයි, එක channel එකයි. මේ channel එක සුදු පාට ඉඳලා කළු පාට වෙනකන් යනවා. ඊට පස්සේ ඒක කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා. අතරමැදි පාට වල හැදෙන්නේ සුදුයි කළුයි එකතු කරපුවාම. එතකොට මේකෙදී අපිට අර කලින් bitmap එකට වඩා object එක අඳුන ගන්න පුළුවන්. features පැහැදිලිව පේනවා. එකම අඩුපාඩුව තියෙන්නේ අර natural color එක නැති එක විතරයි. එහෙම නැත්නම් quality එක එහෙම හොඳට තියෙනවා. හොඳට object පැහැදිලිව පේනවා. අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අතරමැදි තියෙන පාටවල් වලට අපි කියනවා gray color. එහෙම නැත්නම් gray level එකක් කියලා. එතකොට ඒක මේ grayscale කියලා කියන්නේ. Next one is duotone. That means we'll be using two colors. Now like in here you can see that it is not a natural color, only two colors are available. And like this we can add multiple channels, or can use a single channel, single tone, duotone, tritone, like that. Duotone කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා colors channel දෙකක්. අපිට ඕන තනි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, channel තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ මොකක් හරි නිකන් pattern එකක් හදන එක වගේ තමයි කරන්නේ. natural color එක නැති වෙන්න පුළුවන්. Next one is index color. There's a set of colors, a loss of variance, lack of color variations, and it will be used for coloring or filling the image. You can identify the object, but you can see some patches, okay. Some light patches and dark patches, okay. Index කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සීමා සහිත පාට ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒකෙදී natural color එක නැති වෙන්න පුළුවන්. වගේ මේකේ මේ පේනවා වගේ නිකන් ලා පාට, මේ වගේ patch, තද පාට patch අනේ වගේ පේන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ pattern එකක් හැටියට ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The most kind of a famous color mode, RGB. Here RGB means red, green and blue, the basic colors. This is the color mode used in computer monitor and human eye. In this color mode there are three basic colors, as I told you, red, green and blue. All the other colors are a combination of these three channels. White means, now when you are drawing by using a pastel or something, white means absence of color, but here white means the combination of all three colors, red, green and blue. Like here you can see in this middle section, it is the combination of these three colors, it is white. And black is absence of color. That means if there is no color, it is black. Actually here we are talking about this light, so white means in that higher intensity, black means there is no light. And there are three channels for red, green and blue RGB, and each channel is divided into 256 levels. That gives us 16.7 million color variations. That means each channel is divided into 256. Red is in
256 levels, green is in 256 level, blue is also same. So by combining all those three, we have to multiply 256 into 256 and in again into 256 in, then we can get 16.7 million colors. RGB color mode එක අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන color mode එකක්. මේක computer monitor එක නැත්නම් මේ ආලෝකයේ සහ අපි වර්ණ අඳුර ගන්න ඒකට සමාන එක. එතකොට මේකදී අපි පාවිච්චි කරනවා මූලික වර්ණ තුනක්, රතු, කොළ, නිල්, red, green, blue, RGB. එතකොට මේකදී RGB කියලා channel තුනක් තියෙනවා. මේ ටික එකතු වෙලා තමයි අනිත් colors හැදෙන්නේ. එතකොට අපි එක channel එකක් කොටස් 256කට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා එකිනෙක මිශ්‍ර කරලා තමයි වර්ණ හදන්නේ. එතකොට අපිට එහෙම කරලා අපිට පුළුවන් colors හදන්න මිලියන 16.7ක්. එතකොට මේකේ සුදු පාට කියන්නේ මේ සේරම එකතු කරලා. අතරම මේකෙදි එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අපි pastel වලින් පාට කරනකොට පාට සේරම එකතු කරොත් අපිට හම්බෙන්නේ කළු පාට. හැබැයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ආලෝකය ගැන. ආලෝකයේදී සේරම පාට එකතු වෙන එක තමයි සුදු පාට. සුදු පාටේ හැම පාටක්ම තියෙනවා. එතකොට කළු පාට කියන්නේ එතන එළියක් නැහැ, ආලෝකේ නැහැ කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ කලර්ස් එකතු කරලා අපිට වෙන කලර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ color mode එක CMYK. Here it has 4 basic colors: cyan, maroon, yellow and black. And this color mode uses in digital printing. Okay. And other than these colors mentioned, cyan, maroon, yellow and black, all the others are made by combining this. And the color white, we can't create the color white in this color model. It means when you are printing that, the background of that material will be white. And also black is also a separate color. And we can before printing any design on to a graphic, we have to separate colors, or we have to convert it into CMYK format. Or sometimes the printers, they identify and they divide, or they will do that separation part and they print the design. ඊළඟ color mode එක තමයි CMYK. ඒකේ basic colors හතරක් තියෙනවා: cyan, maroon, yellow and black කියලා. ඒකට අනිත් පාටවල් හදන්නේ මේ ටික එකතු කරලා. සුදු පාට හදන්න බෑ මේ. ඒතකොට සුදු පාට අපි background එකේ හැටියට material එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන channel ටිකත් level වලට බෙදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි digital printing වලට යනකොට මේ විදිහට colors වලට වෙන් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ device එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන් කරලා දෙන්න වෙනවා. මේ RGB CMYK කියන color mode දෙක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට graphic design කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. The next color mode is lab color. It has 3 channels: A, B and L. L means light. A channel starts from green and ends with pink. B channel starts from blue and ends with yellow. By A and B channels create the color, and by L adds the brightness. මේ LAB එහෙම නැත්නම් lab color කියන එකේ තියෙන අක්ෂර තුනක්: L, A, B. L light, A එක නිල්, A එක කොළ පාට ඉඳලා රෝස පාට වෙනකන් යනවා. B එක නිල් පාට ඉඳලා කහ පාට වෙනකන් යනවා. එතකොට ඒකෙන් color එක හදලා අර L කියන එකේ එහෙම නැත්නම් light කියන එක එකතු කරලා තමයි පාට හැදෙන්නේ. Number or range of color. That means the number of colors that we can use in the design. And it has a
kind of a massive color range, and if we have chose this factor called bit value, and this can be customized by the user, and this factor called bit value need to be increased, but the options are 1, 8, 16 and 32. If one bit is selected, only 2 colors are possible, and if you select 8, then you can have 256 levels. And since RGB has 3 channels, then all those 3 channels will be divided into 256 levels separately, then there will be 16.7 million colors possible. And if you select 16 bit, then the color range will be 281.4 trillion colors, and you can guess the color range. If you select 32 bit, it is a massive color range, and sometimes we can't clearly distinguish the difference between 2 consecutive colors, so this 8-bit mode is more than enough. Also, higher bit value means higher file size, that means need more disk space. වර්ණ ප්‍රමාණය නැත්නම් වර්ණ සීමාව. එතකොට මේක තියෙන තීරණය වෙන්නේ bit value එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන වෙනස් කරන්න පුළුවන් option තියෙන්නේ bit 1 8 16 32 ඒ විදිහට. එතකොට අපි එකක් select කරොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාට දෙකයි. 8ක් ගත්තොත් 2 8 වෙනි බලය 256ක්. එතකොට RGB කියන එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා channel 3. එක channel එකක් කොටස් 256කට බෙදෙනවා. ඒ වගේ channel 3ක් තියෙනවා. එතකොට 256න් වැඩි කරලා ආයෙ 256න් වැඩි කරොත් අපිට එනවා මේ ඉලක්කම 16.7කට මිලියන. මේ 16ක් ගත්තොත් එහෙනම් bit colors තියෙනවා 281.4ක් trillion. එතකොට අපිට සමහර ලාවට එක ළඟ තියෙන පාට දෙකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්නත් බෑ. එතකොට bit 32ක් ගත්තොත් එහෙම ලොකු ගාණක්. එතකොට මේ අපි මේ 8 bit කියන එක ඕනවටත් වැඩි. මෙතන අපි ලොකු bit ගානකට ගියොත් එහෙම يعني ෆයිල් එකේ size එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ hard disk එකේ තව ඉඩ ටිකක් යනවා. How to represent a color, that means how that particular color is identified separately. Actually we have some names like red, green, blue, yellow, black, pink, purple, like that. And in Photoshop to represent a color it depends on the this color mode. It can be a set of numbers. Yeah, like in RGB it may be like 100, 53, 200. That means 100th level of R channel, 53rd level of green channel, 100th level of blue channel. Then it will be mixed, then a color will be generated. And අප මේකේ color එකක් represent කියන්නේ color එකක් මොකක්ද කියන්නේ කිව්වොත් අපි නම් දාගෙන තියෙනවා red, green, blue, yellow, රතු, කොළ, නිල්, කහ, කළු ඒ විදිහට. තව තියෙනවා රෝස පාට, දම් පාට ඒ වගේ කියලා කියනවා. ඒ වගේ අපිට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අපි color mode පාවිච්චි කරන හන්දා color එකක් කියනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් ගන්න පුළුවන්. channel 3 ඒ level එක RGB CI 53200. එතකොට red කියන එකේ 100 වෙනි level එක, G කියන එකේ 53, B කියන එකේ 200. මේ තුන එකතු කරාට පස්සේ හැදෙන color එක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ වැලියු වෙනස් වෙනවා කලර් මෝඩ් එක අනුව. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Like this, we can use this method, hexadecimal method. So to collaborate with other files like web pages, the previous set of number method also can be used, color name, and we can use this hexadecimal method. This hexadecimal can be used in Photoshop or in a web page to identify any color or to represent any color. එතකොට අපිට color එකට නම අර වගේ ඉලක්කම් වෙනකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. hexadecimal number එක. මේක අපිට Photoshop වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඕන web page වල පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එකම color එක කීප තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන නම් එකම තැනකින් මේ color එකේ code එක අරගෙන අනිත් තැන් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට color එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර තියෙන channel වල ඒ විදිහට තියෙන එක අනුව color එක අනුව Photoshop වල අර hexadecimal code එකක් හැදෙනවා. අපිට ඕන ඒක copy කරලා වෙන තැනකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන තැනක තියෙන hexadecimal එකක් Photoshop වල ගන්න පුළුවන් color එක select කරද්දී. Next one is resolution. Resolution is the if the image is a vector, then it has the quality. When image is a raster, then it has the quality factor is called resolution. The smallest unit in the image is called pixel, and by the resolution the number of pixels available in the image is mentioned. And if it is a smaller value, like in this illustration, like here, it has a smaller amount of pixels, but comparatively you can see that these three have same size, but it has a small amount of this small unit, so you can't clearly identify the object. You can guess the object, but there are you can see some details are missing. And resolution කියන එක අපි ගත්තොත් අපි එකකින් කියනවා මේ image එකේ quality එක ගැන. illustration එකේ තියෙනවා වගේ අපිට එක image එකක තියෙන්නේ pixel අඩු ගානක් නම් මේ වගේ මෙතන images තුනම එකම size එක. එතකොට මේකේ තියෙන මේ pixel ගාන අඩුයි. එතකොට තියෙන object එක කට්ටියට පේනවා, පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒකේ තියෙන quality එක details අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකට ගත්තොත් මේ දෙවෙනි image එකේ it has a higher resolution than this one. So you can see some sort of clearness is there, and here it has a higher number of pixels. That means it has a higher resolution. You can see many details. Comparatively, if you compare this first one and last one, then you can see how this resolution works. මෙතනදී අපි resolution එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන මේ අපි කියන picture එකේ quality එක කියලා. එතකොට තියෙන pixel ගාන තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට කට්ටියට මේ පළවෙනි එක ගත්තොත් මේ images තුනම එකම image එක වගේ. මේක හැබැයි තියෙන pixel අඩු ගාන. එතකොට ඒකේ තියෙන object ඔය කට්ටියට පේනවා, එච්චර පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ, කොටු ටිකක් තමයි පේන්නේ. දෙවෙනි එක ගත්තොත් ඒකේ object එක පැහැදිලිව පේනවා, සමහර details පේන්නේ නැහැ. හැබැයි පළවෙනි එක ගත්තොත් ඒ සේරම පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට මේ පළවෙනි එකයි අන්තිම එකයි compare කරලා බැලුවොත් එහෙම resolution එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලිව හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ resolution කියන එක pixels තියෙන ප්‍රමාණය කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දිග පළල කියන්න පුළුවන්. එතකොට if that particular image need to be saved in a high resolution, that means the file size will be larger. අපි resolution එක වැඩිපුර දාලා save කරනවා නම් එහෙම අපිට file size එකක් වැඩි වෙනවා. And devices we use to capture image, they are called cameras. There are two.
First one is normal digital camera, and second one is SLR or DSLR. The and DSL, SLR and DSLR. The physical view of them are also different. Normal digital camera does not support some conditions like low light, and SLR has capability to support many conditions. Also, photographer have the control, while other has preset. අපි image එකක් ගන්න එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි scene එකක් record කරන්න පාවිච්චි කරන device ගත්තොත් අපි ඒකට camera එක කියනවා. එතකොට අපිට මේකේ වර්ග දෙකක් ගන්න පුළුවන්. point shoot එහෙම නැත්නම් normal digital camera කියන්න පුළුවන්. ඒ අනිත් එක SLR. එතකොට SLR එකත් අපිට SLR DSLR කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා digital එක. එතකොට මේකේ මේ physical පෙනුම අපිට බලපුවහම පේන පෙනුමත් ගොඩක් වෙනස්. ඊළඟට digital camera එකට වඩා අනිත් එකේ ලොකු options ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල photos ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇරෙට සාමාන්‍ය කැමරා එකක අඩු එළියක් තියෙන තැනකදී ෆොටෝ ගන්න ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන details අඩු වෙනවා. ඒ වුණාට SLR එකකදී එහෙම වෙන්නේ අපිට details අරකට වඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය පෙනුමත් වෙනස් කැමරා දෙකේ. ඊළඟට මේ DSLR SLR කියන වර්ගයේ අපිට කැමරා මන් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆර් එයාට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න එකේ තියෙන ෆීචර්ස් එහෙම සේරම. ඊළඟට සාමාන්‍ය ඩිජිටල් කැමරා එකේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒවට කියනවා ප්‍රීසෙට් කියලා. කියන්නේ කලින් හදපු සෙටින් ටිකක් තියෙනවා. අපිට ඒ සෙටින් එකක විතරයි කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා පොඩි කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. අර ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරා එහෙම නැත්නම් SLR DSLR කියන එකේ අපිට ඕන විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. Let's consider installing this Photoshop software in a computer. If you are going to install any software, we have to consider about the system requirements. That means the requirement or resources that need to be on the computer. And because if the computer does not have minimum requirement, then there will be a lack of performance. That means the software can be slower, then the whole system will be slower. And in these details, the computer processor needed, and the operating system version, and the system type. You know that there are two system types now, 32 and 64 bit. There are many applications that have developed for those two system types. There will be two versions for 32 bit and 64 bit, and also you know that 32 bit version also can be installed in 64 bit version. And also minimum amount of RAM and hard disk space and display size and VGA memory size. That means graphical memory size and graphic platform. That means another thing, to run the graphic there need to be a separate set of programs, the version of that, and optical driver. We don't need that much of optical drive support now, because most of the time we use pen drive to install this softwares. Now if it comes with the comes as a DVD, then you need optical drive. අපි software එක install කරන්න ඕන system requirement ගැන කතා කරා. ඕනම software එක install කරන්න කොච්චර requirements resources තියෙන්න ඕනද කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට computer එකේ process එක මොකද්ද, මේක run කරන්න ඕන මොකද්ද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට වඩා අපේ අඩුයි නම් computer එකේ තියෙන resources ගොඩක් වෙලාවට software එක install කරන්න පුළුවන් වුණත් හරියට වැඩ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකදී අපිට කියනවා processor එක, operating system එකයි, system type එකයි. එතකොට system type කියන්නේ දැන් operating system තියෙනවා system type දෙකකින් 32 bit 64 bit කියලා software තියෙනවා. එහෙම වර්ග දෙකකින් ඊළඟට අපිට 32 bit එක
32 bit එකේ 64 bit එකේ දෙකේම install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගැලපෙන system type එකක් install කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට RAM main memory කොච්චරක් ඕනද කියලා install කරන්න hard disk space එක කොච්චරක් ඕනද. ඊට පස්සේ monitor එකේ display resolution කොහොමද තියෙන්න ඕනද, VG memory කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද, මේක අනුව තමයි අපිට අපි design කරන graphic එකේ output එක අපිට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට computer එකේ graphic generate කරන්න තියෙන platform එක සමහර ලාවට ඒකත් version එක ගැලපෙන්න ඕන කරන version එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන තිබ්බොත් හරි සමානව හරි තියෙන්න ඕන. ඊළඟට optical drive ඒ කියන්නේ අපි software එක DVD එකකින් එනවා නම් එහෙම අපිට මේක ඕන කරන්නේ. දැන් නම් ගොඩක් වෙලාවට pen එකක් පාවිච්චි කරන හන්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay, to install Photoshop CS6 in Windows environment, we need to have this set of resources. These are the minimum requirement. It should be Pentium 4 or AMD Athlon. Now we are in multi-core generation, so we don't have to worry about this one if your computer is kind of a latest one. And as the operating system, you can use Windows XP with Service Pack 3 or Windows 7 or Windows 8 8.1. Nowadays we are using Windows 10, so it has the support. And here it says 1 GB of RAM. Main memory should be at least 1 GB, but having 1 GB of RAM does not mean you can use this software smoothly. Now you know that main memory it will be used on shared basis. The operating system uses a part of that one, so you must have at least 4 GB of RAM or higher, and 1 GB of available hard disk space for installation. That is for installation. That means you must have more than 1 GB as the free space. And this is the lowest display resolution, and recommended is 1280 into 800. A larger screen is kind of advantage when you're designing a graphic. And 16-bit color support, and as the VG memory size 512 MB. Now you can buy about 8 GB or more than that VGA cards as an external device. And the OpenGL or the graphic platform version should be at least 2.0. And also you know that Adobe Photoshop can be installed in Apple computers, and this is the requirement for in that system if you want to install that one in that Apple system. අපි Windows වල Photoshop install කරනවා නම් අපිට processor එක Pentium තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් AMD Athlon තියෙන්න ඕන. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට multi core. එහෙම නැත්නම් cores කීපයක් තියෙන හන්දා මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ computer අලුත් එකක් නම්. Operating system එක හැටියට Windows XP Service Pack 3 නැත්නම් Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 ඒ වගේ තියෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10. ඒ හන්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. RAM එක GB එකක් කියනවා. අතන මෙහෙම කියලා තිබ්බට අපිට software මේ එකක් තියෙන එකකට install කරොත් software එක run කරන්න අමාරු වෙයි. ඒ හන්දා අඩුම GB 4ක්වත් තියෙන්න ඕන. ඊට වැඩි තිබ්බ තරමට හොඳයි. ඊළඟට hard disk space එක GB එකක් කියනවා. මේක install කරන්න සමහර විට ඇති වෙන්න පුළුවන්. නාට install hard disk එකේ තව ඉඩ තියෙන්න ඕන මේක පාවිච්චි කරන්න. file save කරනවට අමතරව අපි මේක තව මේ software එකත් hard disk එක පාවිච්චි කරනවා එකටත් එක්ක. ඊළඟට display එකේදී monitor එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන size එක වල ලොකු monitor එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් හොඳයි.
ඊළඟට වෙනම VGA කාඩ් එකක් 16 bit color කියපුවාම මම අර කලින් color ගැන කියද්දී 8 bit වලදී තිබ්බා 16.7ක් මිලියන 16 bit වලදී තිබ්බා ට්‍රිලියන ගාණක්. එතකොට ට්‍රිලියන ගාණක් කලර්ස් සපෝට් එක තියෙන. ඊට පස්සේ මෙමරි එක මෙගාබයිට් 512. දැන් තියෙනවා ගිගාබයිට් ලෙවල් එකේ VGA කාඩ් වෙනම අරගෙන හයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට OpenGL කියන සිස්ටම් මේ ග්‍රැෆික් ප්ලැට්ෆෝම් එක version 2 හරි ඊට වැඩි හරි තියෙන්න ඕන. අපි Mac එහෙම නැත්නම් Apple එකක install කරනවා නම් එහෙම මෙන්න මේ system requirement ටික තියෙන්න ඕන. Then a computer for graphic design. That means if you are going to use a computer, or if you have come across with a situation to buy a computer for graphic design, then you have to consider about this, like RAM. It must have at least 4 GB. Higher is the better. So we computer එකක් ගන්නවා නම් එහෙම මේ graphic design කරන්න අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් RAM එක අඩුම 4 GB වක් තියෙන්න ඕන. ඊට වැඩි තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Central processing unit CPU, high performance CPU is better if you have the latest CPU, so it doesn't you have nothing to concern. CPU එක අලුත් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Then screen size, and if you have all the resources, higher amount of RAM, a latest processor, a separate VGA with a smaller monitor, that means kind of a degradation of your performance. So it is better to go for a larger screen or wide screen monitor. And if you are using a laptop, then it is better to have an external monitor attached to that laptop, and go for at least 15-inch monitor or more. And sometimes depending on the graphic card you can attach multiple monitors, it is also better. And the hard disk, other than installing the operating software, you have to save the files on the hard disk. And since these files are continuously saved and read from the hard disk, the particular storage device, the disk need to be has some higher performance, that means higher speed. And most of the time in our computers we have HDD, hard disk drive. It has a metallic plate, and as a substitute a faster storage devices, they are called SSD, solid state drive. Okay. Comparatively a higher speed than HDD. අපි කම්පියුටර් එකට මොනිටර් එකක් ගන්නවා නම් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලදී ලොකු මොනිටර් එකක් ගන්න එක හොඳයි. ලැප්ටොප් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ අර එක්ස්ටර්නල් මොනිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන එක හොඳයි. සමහර ලාවට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අනුව අපිට මොනිටර් දෙක තුනක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. hard disk එක පාවිච්චි කරනකොට අපි සාමාන්‍ය වගේ තියෙන hard disk එහෙම නැත්නම් HDD කියන hard disk drive කියන එක ඒකේ ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය තරමක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. SSD කියලා තියෙනවා, solid state drive කියලා. ස්පීඩ් එක අරක වගේ අර HDD එකට වඩා සාපේක්ෂව ගොඩක් වැඩි. එතකොට අපේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ software පාවිච්චි කරනකොටත් අපිට ලොකු ස්පීඩ් එකකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. And video card or graphic card, we can use onboard graphic card. It has kind of basic options available, and it is better to have an external one with some additional features available. And if you are going to play
computer game, so it is recommended to buy a external VGA card. So when you're designing graphic, it is also recommend, it is better to have an external VGA card, because if it is an onboard VGA card as the memory, it will be using the part of the RAM available in our computer. So if you have this kind of an external one, it has own module of memory. අපි graphic වලදී පාවිච්චි කරනකොට VGA card එකක් වෙනම තියෙන එක හොඳයි. නැති වුණොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ එතකොට සමහර ලාට පොඩි ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ external VGA එකක් නැත්නම් RAM එකේ කොටසක් තමයි VGA memory හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හන්දා වෙනම memory එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඒ අපේ graphic design එකේ වැඩවලට ගොඩක් ලේසි. එතකොට ඒකේ graphic card එකත් එක්ක වෙනම memory module එකක් එනවා. එතකොට ඒක වෙනම unit එකක් හැටියට වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් තව ටිකක්. games එහෙම ගන්නකොට computer ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ වෙනම graphic card එකක් VGA card එකක් ගන්න කියලා. graphic design වලදීත් ඒක එහෙමමයි. එතකොට අපිට අමතරව ඕනනම් මේකේ තව features තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Computer for graphic design. Most of the time we use kind of a personal computer for all the software needs, and instead of using a personal computer, if you have the intention to buy a computer, go for the label or the computer type called workstation. It is kind of a very stable and high speed computer. It has a considerable stable level than normal personal computer, and the main thing is the cost. And instead of buying a personal computer, you can go for a laptop. It is also kind of comparatively stable than the personal computer, but the problem is the screen size of the laptop. In that situation you have to attach an external monitor. අපි computer එකක් ගන්නවා නම් personal computer එකක් ගන්නවට වඩා workstation එකක් ගන්න එක හොඳයි. මොකද workstation එක computer එකට වඩා stable. or go for an Apple computer. එතකොට අපි personal එකට වඩා workstation එකේ ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි දෙගුණයකට තුන් ගුණයකට විතර යනවා personal computer එකට වඩා. ඒ හින්දා අපිට ඕනනම් ඒක කරනවා වෙනුවට laptop එකක් ගන්න පුළුවන්. laptop එකේදී ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ monitor එකේ size එක අඩුයි. එතකොට අපිට external monitor එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. and additional equipment, you can find this kind of an equipment. Some equipment has their own screen, and also you can buy this as a smaller touchpad, okay, with a device called stylus. And since when you're drawing something with mouse, you can't draw curved lines smoothly with the mouse. So here, by using this stylus, it is somewhat similar to the pen or pencil or brush. Okay. You can draw lines smoothly, and earlier it was a separate device like touchpad. Nowadays all those features are available as a all-in-one computer with the stylus and also screen itself.
අපිට මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අපේ graphic design වලට. මේක දැනට ස්ක්‍රීන් එක තියෙන එකකුත් ගන්න පුළුවන් all in one හැටියට. එහෙම නැත්නම් ටච් පෑඩ් එකක් එක්ක අපිට මවුස් එක වෙනුවට අප පෑනක් වගේ තියෙනවා, ස්ටයිලස් කියලා කියනවා අපි ඒකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි මවුස් එකකින් ඔය රවුමට කර්ව් ලයින් එකක් එහෙම අඳිනකොට අර ස්මූත් කියන එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරියට පැන්සලක් පෑනක් පින්සලකින් අඳිනවා වගේම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. මේක අමතරව වියදම් කරලා ගන්න ඕන දැනට තියෙන කම්පියුටර් එකකට නම්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔප්ෂන් එක තියෙන කම්පියුටර් එකක් ගන්න පුළුවන් all in one හැටියට. ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඩිසයින් වලට මේක පාවිච්චි කරනවා. Right, see you on next lecture. Thank you.